So the question we ended with, that what is the basis of this caste system, or what constitutes Dalithood in India? Literally, if you just consider that all the Shudras are included in Dalit, you will be wrong. Let me give you one instance. Jyotiba Phule, Dalit movement বা Shudra movement এর একজন অন্যতম famous leader. When Phule died, there was ওই যেটাকে আমরা বলি বাংলায় স্মরণ সভা। And there the Shudras did not allow the untouchables, unseeables, or unapproachables, the outcast people. So you can understand that even the Shudras consider the Dalits untouchables. Then what construct the concept of Dalit? The two words here that I would like to introduce are the concept of purity and right in Indian society. Those four Varnas, the people who were included in the four Varnas, were considered pure. And in Indian society, or Indian social construct, social, religious, cultural construct rather, the concept of rights were attached to the concept of purity. এই পিউরিটির কনসেপ্টটা নিয়ে দলিতহুদের মধ্যে মহিলাদের কি করে ইনক্লুড করা হচ্ছে সেটা নিয়ে আমি পরে আসছি। But these Dalits were labeled as impure, and therefore untouchable, unseeable, unapproachable. Even by the Shudras, even by the Varna Shudras. Louis Dum, in his book Homo Hierarchicus, there he literally explained this concept of purity. And then he said that only in an economy where there will be a vast amount of surplus, these problems can be met with a solution. উনি প্রেসক্রাইব করছেন এটা। বাট আমরা আগের দিন বললাম যে মার্কস বলছেন ওই একই কথা প্রায় ইকোনমিক দিকটা, বাট দ্যাট হ্যাজ নট কালচারালি গিভেন এনি সলিউশন। সেটা কোনো সলিউশন আমাদের দিতে পারেনি। এখানে আই উড লাইক টু talk about Sukumari Bhattacharya. He wrote a paper, Gita Keno, why Gita? And in that, it was continuously reminded that Gita said, or in Gita, Krishna advised that you have rights in the work, but you cannot claim anything from the result. If you interpret this from a Marxist angle, it will suggest that you work for the commune and the result shall be shared. Your work and the result it gives as output does not belong to you. The result does not belong to you.
It belongs to all. But in Indian culture, because of the concept of purity, it has been interpreted otherwise. Both Krishna and Arjuna belonged to the Varna Hindus and upper castes, the Kshatriyas, and Krishna bodhoy OBC-te কেউ কেউ বলে, but still not the Shudras. If you interpret as their comments or commands for the people they were ruling over, the command seems that the lower caste people will only do the work, and that also includes the Dalits. Sukumari Bhattacharya is stressing that to our original epics, and it is being said that from that ancient days, the Dalits and the lower castes are denied of the results of their works. But their involvement in the actions are termed as their not only civic duty, but as their religious duty. If you look at Kosambi, one of the eminent historians in India, in his book, An Introduction to the Study of Indian History, he said, the entire course of Indian history shows tribal elements being fused into general society. These phenomena lies at the very foundation of the most striking Indian social feature, namely caste. মানেটা কি? কাস্ট সিস্টেম তৈরি হওয়ার একদম শুরুর দিকটা উনি ধরতে চাইছেন, where he is saying or he is referring to an age-long clash in between the farmers and the aboriginals, Adivashi, the tribes. You know, continuously with the evolving of the societies, the tribal people were changing their ethnic occupations like harvesting fruits, killing animals. They were also learning farming and breeding cattle. But at this place, the clash occurred because these occupations were for the farmers. The Vaishyas are part of the Varna Hindus. Kosambi, according to Kosambi, the society of the Aryans or Aryan influenced Hindus, they kept these tribal people outside the mainstream of the society so that the occupation is not shared. The concept of right comes again, right to occupation. And then they were termed as impure. So we must remember in this context another term added by Ambedkar, or rather another quotation added by Ambedkar. He said, the caste system is not merely a division of labor.
it is also a division of laborers. It not only divides the occupation, but it divides the people who take the occupation. Ambedkar attributed a lecture to Jyotiba Phule. It was titled, "Who Were the Shudras?" And there he is shedding light to some very important things. He's saying that in ancient India, there were three varnas: the Brahmins, the Kshatriyas, and the Vaishyas. And he said that in ancient India, the Shudras in the Indo-Aryan society were equal to the Kshatriyas. We have one example in the history of Bengal. The Nandas. In history of India, we have the Nanda dynasty. The dynasty was run by the Shudras. At the time, the Shudras were the ruling tribe. But at that point of time, we also know, look how we wrongly interpret history. Okay, how we wrongly interpret history. It is said that during the time of the Nandas, the Brahmins were tortured. So the voice is Okay. breaking. During the time of the Nandas, especially we know about one instance, the clash between Chanakya and Dhanananda. We know it from where the Maurya Empire emerged. But now, if we interpret it from the perspective of caste history, we find that the Nanda dynasty or these rulers, literally, they controlled the omnipotence of the Brahminical castes, the Brahmins. তাদের এত মাথায় ওঠা এরা মেনে নিতে পারেন, and they put limits on the rights of the Brahmins. As a result of that, after the Nandas were defeated, we find that a new kind of caste system emerged where the Shudras were termed as the lowest class of the society, who were only to serve the other three classes, including the Brahmins. And a larger section of them were considered as untouchables, impure. Why? So that the Shudras could be dominated over. Ambedkar is referring to this political shift in the history of India. On the other hand, another Dalit activist and writer, Arnav Teltumre, is talking about the tribes. Dalitদের মধ্যে তো দুটো ভাগ পড়ে, the scheduled tribe as well as the impure part of the scheduled castes. So from Ambedkar, we came to know about the impure, untouchable scheduled castes. Now, Teltumbe is focusing on the tribes.
and said that because these tribes were denied their occupation, they were thrashed away from the mainstream section of the society, not only philosophically or psychologically or culturally, but also physically. এদের সমাজে বাইরে রাখা হচ্ছে, জঙ্গলে এরা থাকছে, এরা গ্রামের মধ্যে শহরের মধ্যে এদেরকে থাকার জায়গা দেওয়া হচ্ছে। And as a result of that, you know, they drew a difference between these people and the Varna Hindus. They were left outside the mainstream population. And they were also termed as impure untouchables. And these people were given the works which the Varna Hindus would not allow for themselves. Like cleaning the human wastes, working in the butchery, working in tanneries, working in burning hearts. এই যে আমরা বলি ডোম, চামার, যারা মুচির কাজ করে, ধাঙর, কসাই, what are they? These people were either the untouchable sections of the scheduled castes who were kept outside the society, or the tribal people, যাদেরকে এই কাজগুলো করতে বাধ্য করা হয়। Because the Varna Hindus had the power, they had the weapon, they had the control of the army, they had the control of the economy. এদেরকে সোসাইটির ইকোনমি থেকে মিনিমাম ফুড শেয়ার পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না। বলা হচ্ছে এরা চাষবাস করতে পারবে না, চাষবাস করলে এরা ব্রাহ্মণরা গিয়ে রাজা সৈন্যবাহিনী নিয়ে গিয়ে সব ভেঙে দিয়ে চলে আসছে। They even could not produce food for them. তাদেরকে বলা হলো একমাত্র তোমরা নিজেরা খাবার করে খেতে পারবে না, নিজেরা কোনো ঘর তৈরি করে থাকতে পারবে না, তোমরা ওই কাঁচা চট ফট ঝুপড়িতে থাকবে, আর শহরে এসে শহরের লোকেরা তোমাদের দিয়ে যে কাজ করাবে সেই কাজ করবে, শহরে বা গ্রামে এসে মেইনস্ট্রিম সোসাইটিতে এসে তার এগেইনস্টে তারা যদি কোনো খাবার দাবার তোমাদের দেয় তোমরা খেতে পারবে। But you have to do these works and only then you will get your food. তুমি তোমার নিজের ফুড প্রডিউস করতে পারবে না, and you will also not be able to keep something as your own possession, property. The question of purity comes with the question of rights. Okay, so this has been the history. And now if you look at this, you will find that from the very beginning of the political consciousness of our nation, these Dalits were continuously being used. তার একটা উদাহরণ, শুভদীপ was reading The Savior. ওই গল্পটায় নবেন্দু বাবু দিচ্ছেন যে হিন্দু পাড়ায় মুসলিমরা অ্যাটাক করছে, হিন্দুরা গিয়ে ওই ভাঙরপট্টির লোকেদের কাছে গিয়ে বলছে ভাই তোমরা তো দলিত হলেও হিন্দু, এই দলিত কনসেপ্টটা তো মুসলিমদের মধ্যে পড়ে না, আমরা হিন্দুদের কনসেপ্ট, তোমরা শিডিউল কাস্ট হও বা দলিত হও, তোমরা আমাদেরই ভাই বোন, so you must save us. তাদেরকে ইউজ করা হচ্ছে as protectors. তাদেরকে তুমি মোটামুটি তোমার জন্য মরবে কারা? এই দলিতরা।
এই ডিসকোর্সটা কিন্তু ওই একটা গল্পে নবেন্দ্রবাবু তৈরি করে দিয়ে যাননি। This has been a course of our political consciousness. That is Ambedkar is asking continuously. যে তুমি কি ক্ষমতা নিতে পারবে যদি তুমি মনে করো যে তোমার দেশের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ রাস্তায় হাঁটতে পারবে না, স্কুলে যেতে পারবে না। You do not talk about these people and yet you are ready to take the responsibility of the nation. Then there is something wrong with your concept of nationhood. You do not consider a larger section of your population as your nation or as a part of your nation. এই পলিটিক্যাল কনসিয়াসনেসটা কিন্তু আমাদের তৈরি হতে অনেক টাইম লেগেছে, even though when formally the constitution was amended, when formally the power came to us, we have established every rights for every citizen, even for the Dalits, but they were mere paperworks. We never confirmed them, or we never confirmed that these rights will be enjoyed by these people socially, because our social construct is still based on those beliefs. We have never been able to come out of this. Movements happened, but no one was moved. That is the problem. The larger section was not moved by these movements. And you know, one very important reason for this quote unquote unmovement, or rather unfreedom of a larger section of the society, is the Congress politics. Leave apart the RSS politics of Hindutvadi politicians. If you look at the secular politics of Congress, the Congress politicians or the leaders were mainly the zamindars who belonged to the upper caste. Something was in their appearance and something else was in their words. They amended rules in constitutions, but they never confirmed that the administration will ensure that these rules or these rights will be enjoyed by these people. তাহলে এত বছরের কংগ্রেসি রুলে দলিত প্রবলেমটা দূর হয়ে যেত দেশ থেকে। আজকে in this BJP rule we are saying that Dalits are being tortured. But look at what happened. Dalit Panther movement আজকের নয়, কংগ্রেস রিজাইমের। Why the Dalit Panther movement had to happen? If the Congress government were really very careful about the Dalits. The Congress ruled us for so many years, but even not a single Dalit prime minister or Dalit president can be found in the Congress regime. Or even you cannot find their inclusion in job portals, their inclusion in government jobs. Namely, so many projects were done for them, but no one confirmed that these will reach to them. The Dalit term itself, the Dalit identity itself is built with negative features. Who are Dalits? If you define, you cannot define anything positive. You define a portion of the population tortured by the upper caste, secluded, made seclusion, rather I would say made outcast by the upper caste. Then you will question, then sir, what you will say about Gandhi's Harijan movement. That is the difference Ambedkar is focusing on. Ambedkar is saying that Gandhi's way can do nothing for the Dalits because Harijan movement is a philosophical movement. The Dalits do not call them Harijan. It's a name given by the others.
And it is a philosophical term. The more proper term is, you know, Vijit, let me tell you, Draupadi Murmu belongs to the Shidal tribe, but the very day her name was announced, the very next day she went to a Shiv Mandir and cleaned the terrace of the Mandir. She had lost all her ethnic features. In her political regime, she had scarcely taken any steps, even when she was an MLA. She had scarcely taken any steps for the benefit of the Dalit people. The way Mukhtar Abbas Naqvi is a BJP, in spite of being a Muslim, never thinking about the minority of the country, but only thinking about himself, in the same way Draupadi Murmu is a BJP. These are the token of the populations used by the Hindutvadi politicians in order to clean their image. And if you ask that whether I am supporting then Jashwant Sinha, I would say he is another Hindutvadi. You can never expect Murmu to voice anything for the Dalits, because he is serving the Varna Hindus. Sorry, she is serving the Varna Hindus. The equation is same, only the appearance is made look very different, you know, and that's why they're shouting very much, Dalit president, Dalit president, Dalit president. Why not a Dalit prime minister, tell me? So, you know, the question of Dalitism in India is very important, because you define Dalit with all the negative things they have received. The concept of Dalit is built on the concept of Brahminical hierarchy and the response of the Varna Hindus towards these outcasts. That's how the question or the concept of Dalitism is developed. And about Harijan, it is metaphysical. That is the problem Ambedkar is asking. That is the problem Ambedkar is pointing at. That if you want to do anything for the Dalit, you need to address the thing on the par of reality, not on the par of philosophy. Because philosophy is something that has become failure since long. The Dalits need some materialistic development. Philosophy সবাই বুঝবে না. Material development এটা সবাই বুঝবে. And that's why he had talked about reservation, you know. এই যে মেয়েটার কথা বললি, যে বললো যে বেরিয়ে গিয়ে আমেরিকায় গিয়ে একমাত্র রাস্তা চাকরি, ভালো চাকরি করলে সোসাইটি তোমাকে তাও একটু সম্মান দেবে। আমাদের ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে দলিতদের যদি রিজার্ভেশন করে চাকরির ক্ষেত্রে ঢোকানো না হতো, বা স্কুলে ঢোকানো না হতো, কলেজে ঢোকানো না হতো, তাহলে এদেরকে কোনোদিন এই চাকরিগুলোতে বসার জায়গায় আসতে দেওয়া হতো না, বিকজ দ্য কনসেপ্ট ইজ রিলেটেড উইথ পিউরিটি এন্ড রাইট। তোমাকে গভর্নমেন্ট আইন করে বলে দিল রাইটটা তোমার, আদারওয়াইজ এদেরকে ইমপিওর বলে বলা হতো, এরা স্কুলে পড়াতে পারবে না, এরা সরকারি কাজ করতে পারবে না। রিজার্ভেশন ততদিন অবধি থাকতে বাধ্য যতদিন অবধি না আমরা
এই পিউরিটি আর রাইট কে এক করে সোশ্যাল কনস্ট্রাকশনের কথা ভুলে যেতে পারছি। যতদিন আমরা এটা মনে করতে থাকবো ততদিন কিন্তু সোসাইটি যতদিন এই প্র্যাকটিসটা রাখবে ততদিন কিন্তু যদি রিজার্ভেশন উঠে যায় এই লোকগুলোর অবস্থা আরো খারাপ হবে। Rakesh Ram will never be able to enter from the door of a college. Dhananjay Soren will never be allowed to be in the military, even if he has the same physical agility, because he is impure. But reservation right confirms তুমি impure হও যাই হও চাকরিটা ওকে দিতে হবে টাকাটা ওকে দিতে হবে। আমি তোকে বলছি আমার চাকরি লাইফে আমি দলিত, অবভিয়াসলি দলিত। কেন দলিত? বিকজ আমার কাস্ট সার্টিফিকেট শিডিউল কাস্ট লেখা থাকলেও সাবকাস্ট নামশূদ্র। নামশূদ্রা ইজ অ্যান আউটকাস্ট, আনটাচেবল। সেটা শোনার পর তোরা কেউ যদি আমার কাছে পড়া ছেড়ে দিস, ডাজ নট ম্যাটার, বাট আই এম প্রাউড টু বি এ নামশূদ্র। নামশূদ্র বলা হয়েছে বলে আমি চাকরিটা পেয়েছি বাবা। আজকে যদি আমি চাকরিটা না পেতাম না, আমার 1000 মেরিট থাকলেও, আমার কোয়ালিফিকেশন তোরা জানিস, আমার 1000 কোয়ালিফিকেশন থাকলেও না আমাকে বলা হতো ইউ আর ইমপিওর and you have no right for this job. এই প্রশ্নটাই কেউ করে না যে রাইট ফর দ্য জবটাই তো কেড়ে নেওয়া হতো যদি রিজার্ভেশনটা না। আমার টিচার সময় তো অনেকে আমার সঙ্গে ভালোভাবে কথাই বলে না বিকজ আই এম এ দলিত। আমাকে আমার ডিপার্টমেন্টে অনেক রকম ভাবে হেকেল হতে হয়েছে বিকজ আই এম এ দলিত। বাট স্টিল আমার মাস গেলে মাইনেটা ঢুকছে। আই ক্যান পে, আই ক্যান বাই মাই অনার। ইন আওয়ার সোসাইটি যেখানে কিছু কিছু জায়গায় কমার্শিয়ালাইজেশন অন্তত হয়েছে, when I go to a shopping mall no one asks my surname, they just want to know whether my wallet supports it. But reservation টা যদি না থাকতো আমি এই চাকরির জায়গাটায় ফার্স্ট কোয়েশ্চেন পেতাম, you have no right because you are a Dalit, because you are impure, because your forefathers did anything which we consider that were abominable for the Varna Hindus. আমি আমার কথা বলছি, আমার 5 বছরের রিলেশনশিপ ভেঙে গেছে বিকজ অফ মাই দলিত স্টেটাস। ওকে, সেটার জন্য মেন্টালি আমি কম সাফার করিনি। আমার নার্ভের উপর এমন প্রেসার পড়েছিল যে আমার ডান চোখে 3 বার, বাঁ চোখে 3 বার অপারেশন করা আছে। আমরাও মানুষ, আমাদের উপরে এই জিনিসগুলো এফেক্ট ফেলে। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য থিং, দ্যাট ইজ দ্য থিং আই এম টকিং অ্যাবাউট। যে তোমরা অনেক সময় বলো যে এই রিজার্ভেশন সিস্টেমের জন্য আমরা চাকরি পাচ্ছি না। মাথায় রাখতে হবে রিজার্ভেশন সিস্টেম ক% লোকের জন্য আছে। এখনো পর্যন্ত জেনারেল কাস্টের জন্য রিজার্ভেশন বা সিট সব থেকে বেশি। আর সব থেকে বড় কথা, রিজার্ভেশনটা না থাকলে যাদের জন্য রিজার্ভেশন তারা চাকরি পেত না, মেরিট থাকলেও পেত না, কারণ তাদেরকে বলা হতো ইউ ডু নট হ্যাভ দ্য রাইট ইন স্পাইট অফ হ্যাভিং দ্য মেরিট। স্যার আমাদের স্যার বাঁকুড়া এই ইত্যাদি অঞ্চলে স্যার যারা স্যার টাইটেলটা কোট অ্যান্ড কোট সরেন বা মুর্মু বা যারা যারা আছে স্যার, এরা যখন ডাক্তারি, ধরুন স্যার কোন ডাক্তারের নাম হচ্ছে যে অমুক মুর্মু বা অমুক, ভালো ডাক্তার হলো তার কাছে লোকে দেখাতে যায় না। হ্যাঁ এটাই
যায় না কেন না কেন স্যার আমরা ধরে নিই যে ওই ও ও মানে প্রিভিলেজ পেয়ে পাস করেছে, যে ও কম নাম্বার পেয়ে পাস করেছে, তো ওর মধ্যে মানে ওর মধ্যে কোনো ক্যাপাসিটি নেই। এইবার অভিজিৎ তোকে আমি একটা প্রশ্ন করি, ইউনিভার্সিটিতে তো তাবর তাবর জেনারেল কাস্ট টিচারদের কাছে পড়েছিস, একটা খুব ছোট প্রশ্ন করছি, রাকেশ জানে কজন টিচারের সাহস থাকে রে আমার মতো কন্টিনিউয়াস ক্লাস লেকচার থিওরির উপর দেওয়ার এবং এতগুলো থিওরির উপর দেওয়ার? কজন টিচারকে দেখেছিস এতগুলো থিওরি পড়াতে? সবাই টেক্সট পড়িয়ে ছেড়ে দেয়। আমি এটা গর্ব করছি না, but then will you question my knowledge because I am a Dalit? Rakesh, am I wrong? না স্যার। ইউনিভার্সিটিতে পড়েছিস, সবাই থিওরির নাম শুনে পালাতে চায় টিচাররা। হ্যাঁ। Shubhadeep, I think you have the same experience. থিওরির নাম শুনলে সব টিচাররা পালায়। ওকে, এবার এটাকে সাম আপ করবো, কতগুলো জায়গা বলি, কতগুলো ডেটা দিই। দলিতদের এখনকার অবস্থা কি? 2016 রোহিত ভেমুলা সুইসাইড করেছে, রাইটিং মাই বার্থ ইজ মাই ফেটাল অ্যাক্সিডেন্ট, because he was a Dalit. I can never recover from my childhood loneliness. Okay. Now I am giving you some data. Sachar Committee 2006, you know. According to the Sachar Committee reports, ভারতের যে পপুলেশন আছে তার 19.7% SC, 8.5% ST, and if you think about the outcast people, it is 22 crore. The outcast people, untouchables, in 2006. 2019 national crime records কি বলছে? জেলের ভেতরে in India যে সমস্ত দলিত, আদিবাসী and মাইনরিটি কে ভরে রাখা হয়েছে, জেলের বাইরের সংখ্যাটা তার থেকে কম। 90% scheduled caste, they do not have any land or any house. এখন দলিতদের নিয়ে দলিত প্যান্থার মুভমেন্টের পরে যে আন্দোলনটা করা হয় সেটায় শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব, দলিত এদেরকে একসঙ্গে ধরে নেওয়া হয়, আর ধরে নেওয়া হয় মেয়েদের, বিকজ কালচারালি আমরা মেয়েদের ইম্পিওর বলি, বিকজ দে সাফার ফ্রম পিরিয়ডস। তাদেরকে সোসাইটিতে কোনো রাইট দেওয়া হয় না, একটা সময় প্রপার্টি রাইটও